Salcomp is having a long association with UPSPL as far as the facility management service is concerned. To be precise, we have started this contract from 2018 and we are running the fourth year now. For this year also, we have awarded the contract. That is for the year 2022. We have awarded the contract to UPSPL. Having the same kind of energy and commitment, they are continuously supporting us on the deliveries. I would wish, like, as long as the business objectives are being met, I wish that our business relationship will continue for the coming years as well. Coming to the people of UPSPL, they have a very strong operations team. You take Suresh, Paulos, Nagarajan, and their director, Mr. Raj. So I have been in a close interaction with all these people. So they are ready to address the issues faced at the site level. Clear attention has been paid on the key issues. So this is the key reason that I am saying that I think they have a very good opportunities in the near future. And I wish them all the best. Utility Projects and Services Private Limited, UPSPL, has been associated with us for the past 5 years. They have been entrusted the job to execute the operation and maintenance of our buildings in campus, L&T campus. So they are mainly associated for about 77,000 square meters of buildings. This comes under their operation and maintenance on technical aspects, that is for power, water. So when we started this job in 2010, it has been given, the work has been entrusted to them. So far they are doing an excellent job. They are continuously, we are releasing the orders on them continuously for the next year. We are planning to give them more on these aspects. Since their services are good, they have got a very good dedicated team of engineers as well as trained technicians who are taking care of 24/7 of operation and maintenance. On behalf of L&T, since this UPSPL is completing the 10 years of services, we wish them all the best in the future and wish them a very big growth in coming years. As a company, we have been associated with utility projects probably even before they were called as utility projects. This dates to probably about 15 years back. It was at one of our plants at Pallikarnai, and my association with the utility projects has been in the last 5 to 6 years. They have been providing us services for our different plants, the earlier plant at Pallikarnai and currently at Sriperumbudur, Maraimalanagar, and another plant at Thiruvattur. I should say that it has been a very good time working along with the utility projects as a team. We see them as a set of experienced people, good on the technical front and also in understanding the customer needs, and we felt that there was a frequency in working with utility projects. So QME and utility projects has vibed well. QME as a part of the Murugappa group, I think the value is very important to us, what we believe in the 5 lights. And when we work with utility projects, we find that it's a company with values and a professional set of people. At Sriperumbudur plant, they have been servicing our requirements probably for the last 8 to 9 years. And I should say that utility equipment have been maintained very well, and we have had almost 0 equipment failures. And whenever the OEM have come to have a look at the equipments, they've always had words of appreciation saying that the equipment have been maintained well. That's because of the good team from utility projects who are maintaining our equipment. With respect to the facility management services on the housekeeping front, our association started with them probably about 3 years back. And I should recall that when we have had customers visiting us or audits or assessments, they have really gone the extra mile in supporting us. When we have given them very short timelines, they have put in additional people and supported us on that front, which has really helped us in doing well on the audits and the assessments. And I understand it's now about 10 years of utility products and services. It's been a good association between our 2 companies, and on this occasion, I really wish them all the very best in their future. Thank you. Ashok Leyland, we have achieved many milestones. Then cost saving project, flexibility.
So what he said, no, flexibility is very important. If a union overtime panna, so we have to convince the union representative. இன்னைக்கு அந்த மாதிரிலாம் இல்ல சிஸ்டம். கொஞ்சம் அர்ஜென்ட் ஒர்க்கா ஓவர்டைம் பண்ணிட்டு போனா கண்டிப்பா போறாங்க. சோ இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா கிரிட்டிக்கல் டைம் ஸ்ட்ரைக் டைம்ல with our executive and contract manpower we run the show. Actually strike வந்து நாம வந்து உடைச்சோம். So with the support of UPSL. Many more opportunities are there from Ashokan also. Only for now, molding line, welding and other shop and all they are taking care. Now utility open. If you give better offer, definitely we will go ahead. Unfortunately, in 2019, the start from both the industry slowdown was started. So as usual, manpower reduction. They are more flexible, even though the profit was not there. They took that as a challenge and the frequent monthly visits, they presented their MIS reports. So they selected the right candidates. Even though some areas, some hiccups started the weekly safety checks. And body shop, everything is manual operation, everything is operator dependent. So lot of work pressures will be there. Adjust we cannot say no, this is the machine specification. We did the வேலை செய்யணும் அப்படின்றது லேவல்ல சொல்ல முடியாது. அப்படி இருக்கும்போது அதையும் நம்ம பேலன்ஸ் பண்ணிட்டு ஆபரேட்டிவ் பேலன்ஸ் பண்ணிட்டு வர்க் பண்றதுன்றது இட்ஸ் a really tough task. So அப்படி இருக்கும்போது this UPS team has handled very well those situations. Even though some of the iterations are there, but the core team is still they are working their job without any hesitance. And commercial part okay, நான் அதை பத்தி பேசுறது சரியா இருக்குமா தெரியல. மற்ற சர்வீஸ் ப்ரொவைடர்லாம் பாத்தீங்கன்னா they are paying operation overhead 15%, இந்த overhead 20% அப்படின்னு போட்டு டெக்னீஷியன்ஸோட பேசிக் லெவல் சேலரி பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப கம்மியா இருக்கு. Even as a in charge of this service provider, I know little bit about the salary pattern and the yours. So உங்களோட பார்த்தீங்கன்னா பசங்க ஓரளவுக்கு திருப்தி படுற மாதிரியான ஒரு salary pattern இருக்கு. அதுவே நமக்கு வினையா கூட முடியுமா என்னன்னு தெரியல. இந்த salary காமிச்சு அப்படியே அடுத்த இதுக்கு போயிடுறது. ஸோ அது ஒன்றும் பண்ண முடியாது. அப்படி இருக்கும்போது past 3 years, even though some of the issues இருந்தாலும், but they are doing very well. And we tried to give some more area also last year. Due to some management decision, it was postponed. But management சொல்றது என்னன்னா, anyway our UPS field is there for backup. So we'll see. Their expectation is, you should not be only the manpower supplier. You should be the owner of the shop. So they want the service provider to take over all the activities, either maintenance or operations, whatever it is. நான் செந்தில் ஜெகதீஷன். இங்கே இது காசாகிராண்ட் ஐரின் இன் மணப்பாக்கம். இந்த ப்ராப்பர்ட்டி 3 years old ப்ராப்பர்ட்டி. Last 2 years, UPS is the vendor for us. So, அவங்க particular அவங்களோட டீம் லக்ஷ்மன், he is taking care of everything. ஈவன் ஏதாவது ஒரு கஸ்டமர் ஒரு இஷ்யூன்னு ரைஸ் பண்ணாங்கன்னா இமிடியேட்டாக அட்ரஸ் பண்ணிடுறாரு. டே டு டே ஆப்ரேஷன்ஸ் எல்லாமே பார்த்துக்கிறாங்க அவங்க. நான் இங்கே செக்ரட்டரியாக இருக்கேன். ஸோ த டீம் இஸ் வெரி குட். ஸோ நான் ஐ ஆம் த ஒன் ஆஃப் த ஹாப்பியஸ்ட் கஸ்டமர் ஃபார் யூபிஎஸ். அதாவது திருமூலாயில பீச்சன் சப்போர்ட்ல அசோசியேஷன்ல நான் செக்ரட்டரியா இருக்கேன். என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா பீச்சன் பில்டர்ஸ் மொத்தம் 1300 வீடு 20 ஏக்கர் ஸ்கொயர் ஃபீட் உள்ள பகுதி. அங்க என்ன பிரச்சனைன்னு பாத்தீங்கன்னா பில்டர் 2017ல இருந்து மெயின்டெனன்ஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. இப்போ அந்த அசோசியேஷன்ல இருந்தவங்க பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் இருந்தவங்க பில்டருக்கு ஏற்றா போல ஒரு தலையாட்டு பொம்மை மாதிரி தான் இருந்தாங்க. சைட்டை அவ்வளோ அருமையா பண்ணி வச்சிருக்காங்க.
நாங்கள் எந்த அளவுக்கு கஷ்டப்படுறோமோ அதை விட இணைஞ்சு அந்த அளவுக்கு யூபிஎஸ்எல் டீமும் கஷ்டப்பட்டுருக்காங்க. என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா மெயின் வந்து யூபிஎஸ்எல் டீமை பற்றி உங்களுக்கு சொல்லணும்னா தன்னடக்கம்னு சொல்லுவாங்க. அந்த தன்னடக்கம் வந்து நம்ம காசு கொடுத்தாலும் வரும், மனசாலும் வரும். ஆனா அது வந்து காசு கொடுத்து வர தன்னடக்கத்துக்கும் மனசால வர தன்னடக்கத்துக்கும் வித்தியாசங்கள் வேறுபாடு. பாலேஷ் சொன்ன ரமேஷ், நரேஷ், எஃப்எம் கார்த்தி எல்லாருமே அவங்க மனசால வர தன்னடக்கம் தான். அதுதான் மெயின். கஸ்டமர் வந்து ஒரு ஓனர்ஸ் வந்து ஒரு விஷயத்த பேசுறாங்கன்னும் போது ஒரு கோபப்படாம ஒரு பொறுமையா அந்த பதில் வந்து நான் கண்கூட பாக்குறோம். ஏன்னா அந்த அளவுக்கு பெருமையா சொல்லலாம் அதை பத்தி. மீண்டும் நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன். ஆக்சுவலி இப்ப எஃப்எம் கார்த்திக் வந்து வந்திருக்கிறது ஒரு கிஃப்ட்னு சொல்லலாம். என்ன விஷயம்னா அவர் புதுசா தான் வந்திருக்காரு. ஆனா அவர் பழக்கத்தை வந்து பாத்தீங்கன்னா 10 வருஷம் நம்ம கூட பழகினா எப்படி இருக்கும், நம்ம கூட இருக்கிற ஒரு ஃப்ரெண்டு மாதிரி பழகினா எப்படி இருக்கும், அந்த மாதிரி பழக்கம் அவரோட பழக்கம். அது வந்து தன்னால வரணும். அவருக்கு நாங்களே கத்துக்கலாம் நிறைய விஷயங்கள். ஹாய், நான் இங்கே கசகிரேட் ஐரீனில் தான் இருக்கேன். நான் இங்கே வந்து ஒரு 1 year ஆகுது. இங்கே வந்ததுக்கப்புறம் எனக்கு ரொம்பவே பிடிச்சிருச்சு இங்கே இருக்கிறது. ஆக்சுவலி 2 பசங்க இருக்காங்க, அவங்களுக்கு ரொம்பவே பிடிச்சிருச்சு இந்த கம்யூனிட்டியில் இருக்கிறது. ஸோ ரொம்ப ஹாப்பியாக இருந்தது. அதுக்கப்புறம் இங்கே ஏதாவது பிரச்சனைனா கூட உடனே வந்து எல்லாருமே வந்து பார்த்துக்கிறாங்க. ஏதாவது வாட்டர் லைன் ப்ராப்ளம் எது இருந்தாலும் ஒரு கால் பண்ணால் உடனே வந்து அது எல்லாத்தையும் செக் பண்ணி என்ன பிரச்சனை ஏதுன்ட்டு உடனே அவங்க சரி பண்ணிடுறாங்க. அதெல்லாம் ரொம்ப ஸ்பீடாக நடக்குது. அதனாலவே ரொம்ப நல்லா இருக்குது இங்கே இருக்கிறது. First of all, I want to thank the UPSPL team for taking the initiative on the fire drill and to the trainer, Mr. Ilamarudi. Most of the residents were in need, understood the basics of the fire training, what needs to be done and what are the extinguishers to be used in terms of fire, and a lot of questions were being asked by the residents to the fire trainer, and which was happily answered by the training team. UPS been rendering to KP for Kochar Panchil. I think they have been with Kochar Panchil for more than 3 to 4 years, and their service was indeed good. Thanks to the team who was involved in making that daily routine management, services activities, cleaning activities and other things, in keeping the premises to the expectations of the association and the residents in clean and other activities. Thank you UPSPL team, and I wish you that you do the same expectations in future and also have a good relations with the residents so that all the activities and other things are in line with our requirements. Basically, I finished my MCA, MPhil and PhD in Computer Science and Engineering. I'm an IT guy, not to be operational guy, talking about operations. And currently doing my law in cybercrime. This is my professional background. I run software companies. I have 4 companies, and also I have a luxury car showroom in Chennai. Boom Cars we sell all the Mercedes, BMW and all these cars to all the Chennai customers all over South India. So this is my background. From the association side, இது ஒரு allied customer இருக்கிற ஒரு association. It's a 5.5 acre property. 300 வீடு இருக்கு. அதுல villas இருக்கு. 580 square feet ல இருந்து 3500 square feet வரைக்கும் வீடு. So first I would like to thank Mr. Rajshekhar, and since your program is called Rewards and Recognition, I would like to recognize first the company UPSL and the way they have built their company and the way they are servicing. Mr. Rajshekhar, you need not to do anything. What you are doing, it's perfectly all right. And as far as from the I don't find fault with UPSC. I find fault with the organization which is engaging, and I may be a little weird in telling this, but we need to recognize. நம்ம ஒரு ஃபார்மல் கம்பெனியில் இருக்கிற சார் சொல்லிட்டு இருந்தார், அவங்களோட கம்பெனி ராயல் என்ஃபீல்ட் அண்ட்
you are from ADC. So, 2019 அதுக்குள்ளார வந்தேன். இதே ஒரு மீட்டிங் ஓரத்தில் உட்காந்துருந்தேன். எல்லாருமே ரெசிடென்ஸ் மீட்டிங் நடத்தினாங்க. ஆளால் மைக்கை போடுச்சு. அவங்களுக்கு தெரிஞ்சதெல்லாம் அவங்க தான் சோ கால்ட் அசோசியேஷன் which are going to be formed. அதில் நான் 2-3 கொஸ்டின் கேட்டதில் பதில் வரலன்னா ரியல் எஸ்டேட்டில் உள்ள நுழையிற இடத்துல ப்ராப்ளம். அப்புறம் சார் தண்ணியில் ப்ராப்ளம்னாரு. அதே மாதிரி நீங்கள் ரோடு உள்ள நுழையிற ரோடு இல்லை. ஆனால் நம்ம ஆளுங்க எல்லாமே அங்கே ஸ்டிக்கர் ஓட்டுறதை பற்றி இங்கே சுத்தமாக இல்லை அதை பற்றி பேசுறது. உள்ளே வர ரோடு இல்லை. பேச்சு எல்லாமே வேற ஏதோ அதே ட்ரீட்மெண்ட். அப்புறம் அதுக்கு ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் ப்ரோக்ராம் நம்ம எஸ்டிபி ட்ரீட்மெண்ட் பற்றி ராயல் நியூஸ்லாம் எனக்கு ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் ப்ரோக்ராம் வச்சுட்டு ஐ கால் இட் கீமோதெரபி. இந்த அசோசியேஷனில் யாரெல்லாம் வேலை பார்க்காம சும்மா கதை விட்டுட்டு இருக்காரோ அவன் எல்லாத்துக்கும் ஒரு தெரப்பி கொடுக்கணும்னு சொல்லி தெரப்பி ரன் பண்ணுவோம். ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் இந்த 50 வயசு மேலே இருக்க எல்லாத்தையும் பேக்கப் பண்ணணும்னு சொல்லி ஓகே. 32 வயசு தான் அசோசியேஷனில் மினிமம் ஏஜ், 50 கீழே தான் இருக்கும் எல்லாரும் சொல்லி ஒரு நல்ல யங் டீம் கொண்டேன். அந்த டீம் கொண்டதுக்கு அப்புறம் அந்த பழைய டீம்ல ப்ராசஸ் வந்தது எப்படி ரன் பண்ணணும் ஒரு ஆர்கனைசேஷன். இப்போ வந்து பக்காவை நான் இப்போ இந்த வருஷம் நான் பிரசிடென்டா இருக்கேன். And I brought Senthil as a joint secretary and 1 year அப்போ நான் செக்ரட்டரி ஆனேன். 2 years I was secretary and Senthil could see everything. Senthil is very talented in terms of whatever you give to him. So அவர் வந்து வாட்டர் மேனேஜ்மெண்ட் எடுத்தாரு. அந்த மாதிரி நிறைய ஏரியாஸ் எல்லாம் சரி பண்ணிட்டு then we became a content oriented this thing. So now we cannot point fingers at UPSP. There is a clear process drawn. யார் என்ன செய்யணும், நம்ம ப்ராசஸ் என்ன. எஸ்டிபின்னு சொன்னீங்கன்னா செந்தில் கையில் கொடுத்தா 1.5 மணி நேரம் கிளாஸ் எடுப்பேன். அதுக்கு முன்னாடி நான் அந்த எஸ்டிபியில். ஸோ எங்களோட டோட்டல் பட்ஜெட்டில் வாட்டருக்கு மாதம் செலவு பண்ணுறது வந்து 20,000 சார். இந்த 300 வீடுக்கும் சேர்த்து நாங்கள் கொடுக்குறது 20,000 rupees in terms of water. Water EV. We draw water from our own sources and we make sure it does not dry for more than 1 hour. 1 hour தான் டேக் டைம். ஒரு நல்ல மேனேஜ்மெண்ட் இருந்ததுன்னா யூபிஎஸ்ல நல்லா பெர்ஃபார்ம் பண்ண முடியும். மேனேஜ்மெண்ட்ல நிறைய போட்டா இருந்ததுன்னா பெர்ஃபார்ம் பண்றது கஷ்டம். UPSL was there and this year for the first time bylaws படி ஒரு வருஷத்துக்கு மேல நீங்க ரினியூ பண்ண முடியாது. 3 வருஷத்துக்கு அக்ரிமெண்ட் போட்டு இந்த வருஷம் ஃபெசிலிட்டி மேனேஜ்மெண்டோட டோட்டல் டர்ன்ஓவர் is around 16 billion. 16 billion is 1,20,000 crores. In that, the 3 segments in which the highest business is going is in terms of commercial. Commercial takes 60% of the business. 25% is with residential. But Casagrande, Irene, residential is 25%. Another 15% is with the industries. This is how the segmentation of this business is looking forward. Now, because of the new cess which is coming in many areas that you see right now, last 1 year, Tamil Nadu in the last 9 months has generated 1,07,000 crore of investment in cess. Different companies which are Sriperambur or financial hub or whatever it is coming into. So these are areas where you are getting airports are now being privatized. So you have facility management there. Manufacturing which will make a difference in terms of your delivery capability and make to say spread value addition. எல்லாருமே அடிக்கடி வேல்யூ அடிஷன் சொல்லிடுறாங்க. வேல்யூ அடிஷன் என்ன அப்படின்னு பார்க்கணும்னா உங்களோட இன்டர்னல் டீமை வச்சு அந்த மாசத்துக்கு என்ன வேல்யூ ஆட் நீங்க பண்ணிருக்கீங்கிறது உங்க மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கு காமிக்கும். அந்த மேனேஜ்மெண்ட் அவர மாதிரி ஒரு கம்பெனியா இருக்கலாம், இந்த மாதிரி ஒரு சொசைட்டியா இருக்கலாம். பட் யூஸ் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் ரிவ்யூ எடுத்தோடனே ஒரு சைட்ல நுழைஞ்சோடனே ரிவ்யூ த கரண்ட் சர்வீசஸ் வாட் தே ஆர் தேர். அதுக்கு முன்னாடி இருக்க மேனேஜ்மெண்ட் அது ரொம்ப நல்லா பண்ணிருக்கோம்னு சொல்லிட்டு போயிருப்பாங்க. ஆனா அது நிறைய போட்டு அந்த கேப்ஸ் ஐடென்டிஃபை பண்றது தான் உங்க கையில இருக்கு. ஐடென்டிஃபை ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் which will bring improvements in your process. Again, what I would like to say, have an out of the box thinking. All this out of the box thinking na எப்பதாலும் ஒரே மைண்ட்ல இல்லாம வித்தியாசமா திங்க் பண்றதுக்கு என்ன எக்ஸாம்பிள் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சைட் பண்ண விரும்புறேன். We have electrical LED lights போட்டுருக்கோம் எல்லா இடத்துலையும். ஸோ ஒரு லைட் வந்து சேஞ்ச் பண்ணணும்னா 550 rupees ஆகுது. அந்த எல்இடி பல்ப் மேலே பில்டர் போடும்போது நல்லா குவாலிட்டி போயிட்டாங்க. பட் நம்ம அதே மெயின்டைன் பண்ணணும். ஸோ அப்படி மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு we found out that every time we replace it is 550 rupees. ஸோ now இதில் எந்த வெண்டார்ட்ட கம்மியாக வாங்கலாம் 10 ரூபா 20 ரூபா மிச்சம் பண்ணலாம்னு யோசிக்கிறத விட பல்பே மாற்றாம ஏதாவது வாங்கியிருக்காங்க யோசிச்சு அதுக்குள்ளார ஒரு சின்ன சர்க்கியூட் வருது எல்இடி ஸ்பிரிட்னு சொல்லுவோம்.
இதை எங்க சோர்ஸ் பண்ண முடியும்னு சொல்லி எஃபர்ட்டை கால் பண்ணி காமிச்சு அந்த பர்டிகுலர் ஸ்டெப்பை மாத்துறதுனால 60,000 ரூபாய் காஸ்ட் சேவிங்ஸ் ஃபார் த ஹோல் இயர். திஸ் இஸ் வாட் வி அச்சீவ் அவுட் ஆஃப் த பாக்ஸ் திங்கிங். யாரா இருந்தாலும் பல்பு மாத்திரம் என்ன மைண்ட் போகும், 5 வெண்டார் இருக்கான், ஹேவல்ஸை கூப்பிடலாமா, அவனை கூப்பிடலாமா? Thinking has to be different. Then only you will be shining all the time. Otherwise, it is very, very difficult to. The next is, how do you increase the customer satisfaction? The customer satisfaction ku nariya programs irukku. I would say write your own KPI. KPI na key performance indicator. எந்தெந்த இண்டிகேட்டர்ல நீங்க ரொம்ப நல்லா பெர்ஃபார்ம் பண்ணுவீங்கன்னு சொல்லி நீங்களே அதை ஃபிக்ஸ் பண்ணுங்க. Hi, I am Lavanya Yuvraj. I am working as a estate manager here in Kochar Panchsheel apartment and also happen to be a resident here. So I am working as a estate manager here for the past 2 years and I have been working with UPSPL also for the past 2 years. To begin with, today they conducted a mock fire drill program. It was actually very useful. All the residents found it to be very useful. Actually, we never knew how to use these fire extinguishers which are there in every floor. But today they did a splendid job of explaining how to use these fire extinguishers. The program was really useful and I thank the UPSPL team for conducting this mock fire drill. And coming to the service, UPSPL is doing a great job and particularly to mention when during the pandemic and during the past 2 waves, they stayed here in our apartment and they protected us very well. So that is a very important thing that has to be mentioned by keeping us safe during the pandemic. So that is a really a commendable job. Technically, they are also very strong. They have good contact with the vendors. They are maintaining a good relationship with the residents also. So they are attending all types of in-house complaints. And the housekeeping work also is very good. I would recommend the UPSPL for the next term also. Thank you for inviting all the clients also as part of it. Maybe UPSPL and KG Good Fortune, the association has been for 1 year, maybe around a year. Last July or June start பண்ணோம். It is now we've been doing this. So to start with, it's a 3 years old property. We have 3 acres of 200 houses community there. We know what's the biggest problem is STP all around. So STP la irundha problem so build the construction is the problem. So how do you build it, how do you execute it, ellame problem anta. Adukapra Ramesh andadukapra we had a good discussion. From there we had a relationship. Mr. Balaji came in. So Mr. Ramesh and Mr. Balaji coordinated. So the way they started things, ange irundhu we saw a ray of hope. Okay, edo one better nadakkum inge அப்படிங்கிறதுனால தான் we started with them and then நரேஷ் உள்ள வந்தாரு. Zero documentation எங்கள் கம்யூனிட்டியில். ஒரு டாக்குமெண்ட் எங்கே இருக்குது, எப்படி இருக்குது, எத்தனை போர் மோட்டர் இருக்குது, எதுவுமே தெரியாது யாருக்கும். ஸோ அங்கேருந்து தான் எல்லாம் ஆரம்பித்தோம். நாலேஜ் will be with people. இங்கே பிரச்சனை என்ன அப்படின்னா, as association when people get in, we are one of part of the whole community. நம்மளும் ஒரு ஓனர் தான். பட் என்ன ஆகும் அப்படின்னா, some people go beyond that level. நான் தான் இங்கே எல்லாமே அப்படின்ற ஒரு தாட்டும் some people get into it. ஸோ அதனால என்ன ஆகுதுன்னா, கார்பரேட்டை விட மோசமாக இன்ஃபர்மேஷன் ஷேரிங்கே இருக்காது. ஸோ யாரும் என்ன பிரச்சனை இருக்குன்னு கூட அடுத்தவங்க சொல்ல மாட்டாங்க. ஸோ தட்ஸ் ஹவ் இட் வாஸ். மேபி as Dennis sir pointed out, இங்கேயும் there was elderly people were managing. அவங்க குறைவா சொல்ல முடியாது. பட் the problem is like they had their own ego for their age or whatever it is. ஸோ அங்கேருந்து we slowly transition from them. So zero documentation la irundhu it slowly we built up. So எங்களோட FM வெங்கடேஷ் இருந்தாரு. So thank you Venkatesh, and Rakesh was our operational manager. So நாளைக்கு அக்ரிமெண்ட் சைன் பண்ணி அக்ரிமெண்ட் சைன் பண்ணிட்டோம். நாளைக்கு டேக் ஓவர் பண்ண போறோம் UPSPL. முதல் நாள் நைட் 4 வாட்டி கால் பண்ணி ராகேஷ் STP ரிவ்யூ பண்ணிட்டீங்களா, பண்ணிடுவீங்களா, நீங்க ஹேண்டில் பண்ண முடியுமா, முடியாதா, முடியாதுன்னு சொல்லுங்க. We have zero benefit here. So in fact சொல்லணும்னா lot of time, personal time has been invested. Zero benefit. I mean apart from like நானும் இருக்கின்ற பெனிஃபிட் தவிர வேற எந்த பெனிஃபிட்டும் நமக்கு அப்படிதான் நம்ம ஒர்க் பண்றோம். But people would rightly question you.
நிற்க வச்சு அந்த கேள்வி கேட்பாங்க. ஆஃபீஸில் கூட நம்ம யாரும் இந்த பதில் சொல்கிற அவசியம் கிடையாது. ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும். ஸோ ட்ரான்சிஷனில் வந்து they did a good job. ஸோ அவங்க வந்து அங்கேருந்து வந்து நோக் அண்ட் கான்டெக்ட்ஸ் அனலைஸ் பண்ணி நல்லா பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு தி ட்ரான்சிஷன் டு வெங்கடேஷ். ஸோ வெங்கடேஷ் வந்து ஐ திங்க் இங்கே ஒரு லட்சணம் கிடைச்ச மாதிரி எங்களுக்கு ஒரு வெங்கடேஷ் கிடைச்சாரு. நாங்கள் வருஷம் நிறைய போடுவோம், பட் அவங்க என்றைக்குமே வந்து கூலாக ஹேண்டில் பண்ணிட்டு அங்கேருந்து வந்து எடுத்துகிட்டு போனதோ இருக்கும். இதில் வந்து என்னன்னா பீப்புள் கெட் அவுட் டைரக்ட்லி. இப்போ எங்களுக்கு வந்து என்ன ஃபேஸ் ஆஃப் சேஞ்ச் வந்து நீங்கள் அப்படின்னா we don't want to point out any association members to residents. இப்போ வந்து நீங்க வந்து முன்னாடி எல்லாம் என்ன சொல்றாங்கன்னா அந்த பிரசிடென்ட் சொன்ன வேலையை நடக்கும், இந்த செக்ரட்டரி சொன்னாங்க, இதுல பிரசிடென்ட்டோ செக்ரட்டரி அந்த வேலையை பார்க்க போறது இல்லை. ஸோ இதெல்லாம் வந்து அந்த மாதிரி ஒரு ஃபேஸ் இருந்தது. we wanted to change that. அங்க இருந்து வந்து இப்போ வெங்கடேஷ் இஸ் ஒன்லி த ஃபேஸ் ஆஃப் கேஜி குட் ஃபார்ச்சூன். ஸோ ஏதாவது வேணும்னா யூ ஷுட் ஆஸ்க் வெங்கடேஷ். அவ்வளோதான். ஸோ ஆஃப் திங்ஸ் வெரி வெல். ஸோ அங்க இருந்து ஜீரோ டாக்குமெண்டேஷன்ல இருந்து நவ் we have documentation for each and every டியூப்லைட்ல இருந்து பல்புல இருந்து எவ்வளவு இருக்குன்னு சொல்லி இன்வென்டரி ரெடி பண்ணோம் ஃபுல்லா. என்னோட பேர் ஓம் கார்த்திக். நான் எம்பசி ரெசிடென்சி அப்பார்ட்மெண்ட் ஓனர் அசோசியேஷன் செக்ரட்டரியாக இருக்கேன். லாஸ்ட் இயர் இருந்தால் திரும்ப இந்த இயர் கண்டினியூ பண்ணுறேன். யூபிஎஸ்பிஎல் வந்து ஃபெசிலிட்டி மேனேஜ்மெண்ட் கம்பெனியாக இப்போ இந்த வருஷம் அப்பாயின்ட் பண்ணியிருக்கோம். இனிஷியலாக வந்து கோர் டீம்னு சொல்லுவோம், அதாவது இந்த ப்ளம்பிங், எலக்ட்ரிக்கல், ஸோ அந்த டெக் டீம் மட்டும் யூபிஎஸ்பிஎல்ல இருந்தாங்க. இப்போ அவங்க பண்ண ஒர்க் எல்லாமே கொஞ்சம் எஃபிஷியண்ட்டாக இருந்துச்சு, காஸ்ட்டும் வந்து ஆப்டிமைஸ்டாக இருந்துச்சு. அப்படிங்கிறதால அவங்களே வந்து ஃபெசிலிட்டி மேனேஜ்மெண்ட் வெண்டராகவும் நாங்கள் செலக்ட் பண்ணியிருக்கோம். ஒரு எக்ஸாம்பிள் வந்து அவங்களோட எஃபெக்டிவ்னஸ்க்கு வந்து சொல்லணும்னா இப்போ ரீசெண்டாக பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஆஃப் த எம்ப்ளாயி அந்த டெக் டீமில் இருக்கிறவர் வந்து ஃபயர் சேஃப்டி பண்ணார். ஸோ ஒரு வீட்டில் வந்து ஃபயர் ஆகிருக்கு. அந்த லேடி குக் பண்ணிகிட்டு இருந்தப்போ ஒரு லேடி அது வீட்டுக்குள்ளே ஸ்டக் ஆகிட்டாங்க. ஸோ அவங்கள வந்து அந்த யூபிஎஸ்பிஎல் டெக் டீமில் இருக்கிற ஒன் ஆஃப் த ரிசோர்ஸ் வந்து லேடர் எங்கிட்ட இருக்கு, ரோப் லேடர். ஸோ அதை வந்து இன்னொரு பில்டிங்லேருந்து எடுத்துகிட்டு வந்து ஒரு 2-3 பேர் சேர்ந்து டக்குன்னு அந்த ஃபயர் வந்து பெருசாக ஆகுறதுக்குள்ள மேலே இருந்து இறங்கி ஜன்னல் வழியாக உள்ளே போய் அந்த ஃபயரை ஆஃப் பண்ணியிருக்காங்க. அதே மாதிரி வந்து அந்த லேடியும் இம்மீடியட்டாக அவங்க ஒரு ஷாக்கில் இருந்திருக்காங்க அந்த ஃபயர் ஆனதில். ஸோ அந்த லேடி இம்மீடியட்டாக ரெக்கவர் பண்ணி வீட்டிலேருந்து வெளியே கொண்டு வந்திருக்காங்க. இது பிகினிங்லேயே ஸ்டாப் பண்ணதால் இது ஒரு பெரிய அட்வான்டேஜ். இல்லாட்டி அது ஃபுல் ஹவுஸ்லேயே பர்ன்ட் ஆகிருக்கும், இல்லை நெக்ஸ்ட் ஃப்ளாட்டுக்கும் மேலே இருக்க ஃப்ளாட்டுக்கும் பரவி இருக்கும். ஸோ இது மச் அப்ரிஷியேட்டட். ஸோ இது ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்கிறோம். அதுவும் இல்லாமல் நாங்கள் இன் ஜென்ரல் டேட்டா வச்சு பேசுகிறப்போ அவங்க லாஸ்ட் 1.5 இயர்ஸாக டெக் டீம் மட்டும் இருந்தாங்க. அவங்களோட டிக்கெட்ஸ் எல்லாமே வித்தின் எஸ்எல்ஏ 90% அபோவ் வந்து க்ளோஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இந்த மாதிரி வேரியஸ் ரீசன்ஸ்னால வந்து ப்ளஸ் காஸ்ட் ஆப்டிமைசேஷன், காஸ்ட் லெஸ் காஸ்ட் அப்படிங்கிறதால யூபிஎஸ்பியில் வந்து எஃப்எம் வெண்டராகவும் நாங்கள் ப்ரிஃபர் பண்ணி எடுத்திருக்கோம். The start of customer for life. We'll take the services from concept to commissioning, and then just from there we hands-hold and take it completely to throughout the life of the customer. Well, we found this company in the year of 2006 with a vision to provide a total solution to our customer. We identified what is a core value, what we were able to add to our customer is Aadhaar card, UIDIA. South, the total data center was done by UPSPL. I'm very proud to say that we could complete it just on time. S&OS, we have done their retrofit job, which was challenging, almost about 5,000 TRs of HVAC have to be replaced in one shutdown, which the team has perfectly managed, and customer was really astonished, I would say. The tenants who occupied the building was never knowing that there is a whole change of their air conditioning system was happening. What we believe at utility is that a good project efficiently and with very little maintenance. We have ambitious plans for utility projects and services. We would like to first get into our neighboring countries, namely the Gulf and the Southeast Asian countries. I wish all our customers who have been a pillar of strength to us, they have been with us through thick and thin, and I wish them all the best, and we will continue working to serve them even better. Hi, I'm Suresh.
I represent UPSPL and handle the business development activities for UPSPL. Now that we have proven our technical capabilities by acquiring more and more industrial clients in various sectors. I would say we started with electronics, diversified into automobile, and then into process industries. And now, coupled with that, our technology capabilities, we are digitizing entire operations, not only from the corporate side, but also at site side in terms of our site operations. So what is happening is, we are fairly, I would say fairly given a chance in terms of optimizing our resources also. In future, the norm of the day is going to be digitization. And digitization and technology, I would say technology, combined with our technical services, T and T we call it, or 2T, will definitely yield us more business. Not only more business, but this will help us to uniquely position the market as the #1 FM company. And that's what we are striving forward. And for the next couple of years, our focus is going to be on that. And definitely when we have come to this level and set the base, we are pretty confident that, we would be reaching our objectives and visions in the next couple of years. Thank you. வணக்கங்க, என்னோட பேர் சதீஷ். காசாகிராண்ட் ஐரனில் ஸ்விம்மிங் பூல் இன்சார்ஜாக இருக்கேன். இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் 2020 மார்ச் மாதம் 15 வந்து ஒரு 7-8 நாள்லேயே லாக்டவுன் போட்டாங்க. பட் அந்த 7-8 நாளில் நாங்கள் வந்து எல்லா ஒர்க்கும் இது சர்வீஸ் பண்ணணும், போரை சர்வீஸ் பண்ணணும், பம்பு எப்படி இருக்குது, ஸ்விம்மிங் பூல் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்துட்டு அந்த 7 நாள் ஒர்க் பண்ணதுக்காக எங்களுக்கு 2 வருஷத்துக்கு கான்ட்ராக்ட் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணாங்க. இன்னி வரைக்கும் 2022 வரைக்கும் ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்கோம். எங்களுக்கு மேனேஜர் ஃபுல் சப்போர்ட் பண்ணுறாரு. மேனேஜர் லக்ஷ்மண் சார் வந்து நல்லா சப்போர்ட் பண்ணுறாரு, ஒரு ஃப்ரெண்ட்லியாக இருப்பார். மற்றபடி அசோசியேஷன்லேயும் 7 பேர் இருக்காங்க. 7 பேர்லேயும் எல்லாருமே வந்து ஃப்ரெண்ட்லியாக இருப்பாங்க. செல்வா சூப்பர்வைசர் இருக்கார், அவரும் எங்களுக்கு நல்லா ஃப்ரெண்ட்லியாக வந்து ஒர்க் பண்ணி இப்போ வரைக்கும் நல்லா போயிட்டுருக்கு, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. எல்லாருக்குமே இன்க்ரிமெண்ட் வந்து யூபிஎஸ்பி கம்பெனிலேருந்து எல்லாமே பண்ணுறாங்க, தீபாவளிக்கு போனஸ் எல்லாமே பண்ணுறாங்க, நல்லா போயிட்டுருக்கு. Hi, I'm Ilam Bharati. I'm a Deputy Safety Manager of UPSPL. Today we have visited the Kochar site to give safety training on fire extinguishing techniques, handling of fire extinguishers, hydrant systems, and what are all the other fire handling systems which been equipped in Kochar to our own UPSPL employees and the Kochar residents. So these are the trainings which have been held today, and it has gone to, we had a live fire demos and we had an extinguishing operation, and we have almost reached the top floor of the Kochar today. About 16 floors are there here, so we hope we have reached it.